This is Valjevo, a town located in western Serbia in the Kolubara River Valley, which is quite often found on the list of towns with the poorest air quality in the world. An excessive concentration of the pollutant particle matter places the air in the third worst category. The most prevalent air pollutants in winter are the gases from individual coal and firewood-fired furnaces in households used for heating. A significant portion of all residential units were built in the period between 1960 and 1985, when energy efficiency building standards were not applicable. These buildings are, unfortunately, characterized by excessive heat consumption given that degraded facades, old joinery and non-insulated concrete walls lose heat and thus increase energy bills for their tenants. Such buildings are the largest energy consumers in Serbia, accounting for circa 40% of total final energy and thereby representing the considerable potential for savings. Milisev lives in one such building on Vladike Nikolaya Street and testifies about the effects of time on the building he moved into 60 years ago, which the tenants built themselves. After 6 long decades, this building needed rehabilitation. Ja bih voleo da se uradi, razumiješ, ova fasada, da se urade ti prozori, ulazna vrata, sve nam treba. Eno, svetlarnik, zupanje, kad padne kiša, sve ide voda dole. The tenants living in a building on Vlade Danilovića Street face similar problems. Located on the riverbank surrounded by a park, this building has become a threat to anyone in its vicinity. U početku ova zgrada je imala problem sa opadanjem fasade, odnosno dela pločica koje su bile sastavni deo ove zgrade. Imali smo problem što je jedna pločica pala na šoferšajbnu kola, razbila je šoferšajbnu. To su stanari morali da plate i onda su rešili da te pločice obiju. Pločice su obijene, ostala je manja izolacija, čak u pojedinim zgradama stanari se žale da im je temperatura za nekoliko stepeni niža. The tenants saw a solution to their problems in a public call for co-financing energy efficiency measures in private houses and apartment buildings, published in October 2021. Jednoga dana na vratima sam zatekla obaveštenje gde je bio raspisan konkurs za subvenciju energetske efikasnosti lokalne samouprave i Republike Srbije i došla sam na ideju da fotokopiram taj oglas i da podelim svakom stanu. Tada smo se dogovorili za vreme prikupljanja potrebne dokumentacije gde su svi ispoštovali vreme od 3 dana. Svi su skupili i svi su mi predali. Nakon toga sam predala upravniku i konkurisali smo za sredstva od strane lokalne samouprave i Republike Srbije. Mi to odavno imamo želju i prethodni upravnik, profesionalac, je pokušavao nešto, ali ništa se nije ostvarilo. Sad ovo kad je bilo, ja sam bila predsjednik i onda sam krenula naravno u ovu priču, pokupila sve što je trebalo dokumentacije, predala. Ja nisam imala lično nikakvih problema, ljudi su bili svesni naravno u kakvom se stanju nalazi zgrada, tako da niko nije imao stvarno nikakvu zamjerku. 460 households and apartment buildings applied to the public call announce, while the Commission for the Implementation of Energy Efficiency Measures approved 139 applications filed by the citizens and 5 submitted by tenants associations. Despite the preliminary list being published rather quickly, due to the economic crisis and rising prices of construction materials, the allocated funds were no longer sufficient to implement the envisaged measures. The solution for tenants associations was found with the assistance of the USAID Better Energy Program. Organizovali su nekoliko sastanaka i posle toga se sve drastično menja. Radili su profesionalno, dobili smo neke podatke za koje nismo ni znali, da naša zgrada od svih zgrada koje su dobile termoizolaciju gubi najviše energije, preko krova, preko vrata, preko zidova. Koliko ćemo uštedeti ako se uradi termoizolacija, to je čak ide do 28%. Koliko ćemo uštedeti ako se uradi krov, ako se urade vrata, 53%. In November 2022, USAID Better Energy started co-funding the rehabilitation of the selected buildings. Memoranda of Understanding were signed between the Ministry of Mining and Energy, the Town of Valjevo, and each tenants association.
We agreed on the procurement plans for the execution of works on the rehabilitation of buildings and determined the pace of works execution with the selected contractor. Ja sam se prijavio na konkurs I izabran sam kao jedini izvođač. Rok za završetak radova je kraj godine. Ako bude povoljno vreme, to će se vjerojatno ranije završiti. The citizens will enjoy the greatest benefits from the rehabilitation of the selected buildings. Installing insulation, replacing joinery, and implementing other energy efficiency measures will result in reduced heat consumption, thus positively affecting the budgets of the apartment owners. The experts performed a calculation showing that this rehabilitation will bring about savings ranging between 24 and 38% for the tenants living in 4 respective buildings, with a payback period between 6 and 9 years. Važno je da napomenem da je USAID tražio račune kako bi uporedili potrošnju iz januara prošle godine I januara ove godine. Uštede energije se kreću od 15 do 40%. U proseku negde oko 27%, što zavisi od toga ko se na šta grejao I ko se na šta sada greje. Stan u potkrovlju, znači koji je imao izolaciju od 5 cm, koja je po projektu morala da se skine I da se stavi 10, kada ima uštedu od 35%, što je naročito dobro. Izuzetno smo zadovoljni izgledom zgrade, mnogo je lepše. Prilike 30% manje nam je izašla cena struje. Mi se grejemo na LM peć. Prošle godine smo koristili 2, jednu uspavajuću, jednu dnevnoj. Ove godine nam je jedna dovoljna da bi ugrejali stan. The satisfaction with the completed works is shared with the tenants in the building on Vladike Nikolaja Street, highlighting they already feel an improvement in their quality of living. Milisav is also satisfied. Zgrada mi se sviđa super, sve je stvarno urađeno fino. Najviše mi se sviđaju vrata I cijela fasada, tako reći sve. Ja sam ovu zgradu pravio, ovdje sam život ostavio I ja smatram da sam zaslužio. Kako je ono bilo oronulo, mi smo sad 100% novi. Sada kada je zgrada završena, prelepo izgleda. Stvarno je, ja mislim, ukras ovog kvarta. Kako su stavljena vrata, naravno prozori ovi dole, sve je izolovano. Osjeća se da je temperatura u stanovima veća, da je u hodniku toplije, da stvarno to sve funkcioniše kako valja. Mogu da se zahvalim agenciji koja nam je stvarno izašla u susret što se tiče finansija. Hvala im puno. Undoubtedly, these 4 buildings can serve as models for buildings across the country. Moreover, the projects like this contribute to reaching stability in the energy market and energy security of the entire country. USAID Better Energy will, in cooperation with competent ministries, work on establishing a sustainable funding mechanism for residential buildings to accelerate and facilitate investments in energy rehabilitation across the country, improve energy efficiency in buildings, and reduce pollution affecting the population in all major Serbian cities.